Այսօր ես մեկ բժիշկ եմ այստեղ հրավիրել, իմ հյուրս է մասնագետ երակների, եթե դուք ունեք ոտքի ցավեր, քայլելուց կամ աստիճան բարձրանալիս դժվարություն ունեք, եթե ոտքերի թմրություն կա ձեզ մոտ, թուլություն կա, ոտքերի եւ ոտնաթաթերի սառնություն գոյություն ունի, բոլորը սրանք պիտի մասնագետին դիմել, որ այստեղ է դոկտոր Մասուդի անունով այդ մասնագետն է եւ այսօր մասամբ կենտրոնանալու ենք նման հարցի վրա, որպեսզի եթե դուք տեսնեք այդպես բարդություններ ունեք, զանգահարեք իր գրասենյակը, որի հեռախոսահամարն է, տեսնում եք այստեղ 310 855 7171, ուրեմն 310 855 855 7171 հեռախոսահամարն է այս բժշկի, որ այդ ինչ որ ասացի, որ հիմա ավել մանրամասն ինքը կբացատրի, դրանք կարող եք դիմեք իրեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 3 կենտրոններում առնվազն գրասենյակներ ունի։ Beverly Hills, Encino, նաև Monterey Park, Pomona, San Diego եւ ամենակարևոր Glendale-ում գրասենյակ ունի։ Glendale-ում գտնվում է 15-11 Glenox փողոց, 15-11 Glenox փողոց, որ շատ մոտ է Sonora եւ Glenox-ին։ Glenox փողոց, բայց Sonora փողոցի հատման կետին անմիջապես կողքին է, մեկ gas station կա այդտեղ անկյունում, ճիշտ կողքինն է, որ 15-11 West Glenox փողոց է ասեն։ Welcome to this program. Thank you so much. Okay, last time we spoke about varicose veins, and this time we want to concentrate on what causes of plaque built up or poor circulation in a person's body, let's say. Of course. The same way that the poor circulation can happen in the heart, it can happen all over our body, especially in our legs. Poor circulation meaning the blood doesn't reach the legs. The reasons usually is high cholesterol, diabetic, hypertension, age, smoking, people with kidney disease, people who had stroke before, or people who had heart attack. The plaque formation is the fat that builds up inside the artery, where usually brings the blood to rest of our body. If that is blocked, basically blood and oxygen doesn't, or the oxygen and nutrition doesn't get to our legs, and we cannot walk as much. Or if we want to walk, we have to stop, rest, then walk again, because if the blood supply to that area is narrowed down, we don't have the energy to walk for long distance. So that's called poor circulation. It's basically blood supposed to pump from the heart and reaches all over our body, especially our legs. When that doesn't happen properly, we cannot walk as much. Okay. Ուրեմն շրջանություն, արյան շրջանություն շատ կարևոր է։ Երբ որ խցանում է լինում, եթե դժվարություն է լինում երակների մեջ եւ արյունը չի կարողանում հասնի ամեն մարմնի ամեն կետը, պատճառների ծխելը, շաքարախտը, նաեւ արյան բարձր ճնշումը կարող է դա պատճառ լինի եւ անձը եթե 50-ից տարիքը բարձր է կամ ավելին է, գերությունը դրանք պատճառ կլինի, որ եթե քայլում է, ուրեմն այդ եթե արյունը չի կարողանում այդ շրջանությունը ճիշտ տեղի ունենա, ուրեմն մի քիչ քայլելուց հետո դժվար է լինում, չի անցնում ոտքի մատի բոլոր մասերը
այդ շրջանությունը տեղի չի ունենում, որ քիչ հետո կտեսնեք նկարներ ունից այս ցույց տալու ուրիշ բարդություններ է ստեղծվում, ուրեմն հիշեք ոտքերի սառնությունը, ինչպես ասած, ոտքի մաշկի խոցեր եւ ոտքերի մազաթափություն կամ աճի տանդաղում բոլորը դրանք կապվում են այն հարցին, որ ձեր արյան շրջանությունը ճիշտ տեղի չի ունեն. So if the blood circulation is not right, so these will cause all the problems that you mentioned here. Yes. So now the point is that you will help them to have better circulation. That's right. Is that okay? Now I want to ask you also, what is the risk factor? Arteries, and the other problem. What is the risk factors for the person? The risk factor, as I mentioned, number one, diabetic, smoking, Right. high blood pressure, high cholesterol, people with kidney disease, people who had heart attack before or had a stroke before. These are the major risk factors, and a high and someone who's above 50 or 60 years of age. These are all risk factors. The symptoms are very important. People don't know what they have usually. When they can't walk, they don't walk. They say, "Oh, I'm tired. I'm not gonna walk." They don't know there's not enough blood reaching their legs. So one of the symptoms which is important, people are not walking, or when they're walking, they get cramps in their legs, or they get cold feet at night, right. Or they have nail fungus. People, when the blood doesn't reach the foot and especially the nails as much, the fungus cannot get cured, and that's why we get the fungus in the leg. So if the blood is not getting to the our fingers in our legs, then we will get the fungus. There's one of the chances. The other most important thing, if the ulcer happens. I have a picture that we can show. A patient we had, she had a gangrene and basically black scab on the skin, big ulcers. After the treatment, we could increase the blood supply to that leg, and over 2 or 3 months, I think, we could get her leg back. I can show some of the pictures. Նկար ցույց տա դոկտոր այստեղ է, որ ասացի իր գրասենյակն է Գլենոքս փողոցի վրա Գլենդելում։ Իսկ ուրիշ գրասենյակներ էլ ունի Էնսինոյում, Բևերլի Հիլզում եւ հեռախոսահամարը այստեղ տեսնում եք։ Իրանք երբ որ դուք իրենց հասցեն ծերետակ, ասեն որմ է իրենց կենտրոններից ավել մոտեցես, ձեզ մոտ նշանակեք այստեղ հեռախոսահամարը, որը հետո մնացածը իրեն կդիմեք ձեզ կօգնի այդ հարցերով։ Եթե հիմա պատկերը ցույց տանք, տեսնեք, okay. This is a real picture, right? This is a real picture we had the first time. Տեսնում եք այստեղ ոտքն է մեկ անձնավորության, որ իրենց գրասենյակում, իրենց բժշկի գրասենյակում նկարեն են։ Տեսնում եք. This is after the first treatment. You see some of the scars is better. The ulcer is better. The next picture is a month after, and it's getting better and better over time. And you see the scar, the black scabs, and all the gangrene is better. And this is a month after the procedure, and you see all the gangrenes are gone. Կարմիր արյունոտ էր երևում, մուգ արյուններ, հետո ավել բաց է, մաշկը սկսում է վերականգնել, տեսնում եք մեծ փոփոխություն է, առաջինը որ տեսնում եք մարդ սարսափ է առաջացնում, մարդ իր մոտ տեսնում է այդպես վերքերը տեսնում է, ուրեմն եթե ուշադիր չլինի անձը, so if we are not careful, this is what we're going to expect. And if we don't want to get to that point. That's why we want people to come and get screened. Yeah. If someone has diabetic
or smoker, one of the my first recommendation, come in and do ultrasound. That's the basic thing I recommend. So, եթե ես ասում եմ ինչ անել, որ այդ վիճակի մեջ չնե, ասում եմ ուրեմն մեկը որ շաքարախտ ունի, դիաբետ է, եւ նաեւ արյան ճնշում եթե ունի, դրանք պետք է ուշադիր լինեն, սիգարետ չծխելը նաեւ այստեղ կարեւոր է, ասած որպեսի կանխել այդպես վիճակի մեջ ընկնել։ So the next picture we're going to show how we treat the patients. Եվ հիմա ցույց տալ ինչպես բուժումը կատարվում է։ Number one treatment is healthy lifestyle and eating well, medications, all those things. But if none of those things happen, this is what we're going to do. Basically, we ճիշտ ուտելը, ուրեմն եւ այսպես ուշադիր լինելը հարկավոր է, բայց այս օգնություններն էլ իրենց գրասենյակում կարող եք ստանալ։ Այնտեղ տեսնում եք number 1 that it's collapsing basically, isn't it? Yeah, basically all the plaques coming together, basically there's not enough blood passes through. If in that one is almost 80-90% occlusion, then the treatment is basically Առաջինը նոմեր 1 վերևում բարձունքում տեսնում եք, որ այս պլակը կամ տեսնում եք շատ փոքր տարածք է մնացել, որ արյունը կարողանա հոսի երակի մեջ։ Ուրեմն տեսնում եք երկրորդը and number 2 showing. What basically we put a balloon inside, we expand the balloon, we open up the artery. The third picture, basically we put a stent. If the walls are not strong, we put a stent in to make the walls strong and doesn't collapse on its own. Sometimes what we do, we come and scrape out or all the plaques. We remove the plaques with laser or different equipment that we have. We scrape all the plaques and we put a stent then. But it all depends how bad it is. But the idea is do an angioplasty, meaning with a balloon we open up the artery, we place the stent as necessary. If it's some areas that the wall of the artery is not strong enough, we expand the stent to keep it strong, so it doesn't collapse and on its hold own. it. Yeah, exactly. Ուրեմն այդ տեսնում եք նկարները, եթե նորից ցույց տանք նոմեր 1-ը, տեսեք ներսում արդեն վիճակը ինչ է, շատ նեղ տարածք է մնացել երակի մեջ, որ արյունը հոսի մեկի մեջ։ Երկրորդում տեսնում եք այդտեղ, որ ստենտը մտցնում են, եթե կարիք կա, իհարկե մաքրում են երակի մեջ, հետո ստենտը տեղադրում են, հետո սա փուչիկի նման է։ Բացում են, որպեսի երակը ճիշտ տեղը կանգնի, հետո այդ սարքավորումը տեղադրում են երակի մեջ, որպեսի արյուն հոսությունը ճիշտ տեղի ունենա, որ այդ ինչ որ ամեն խնդիրները ինքը ասած տեղի չունենա. So you're putting that stent in order to overcome the problems which you mentioned a little bit earlier. Exactly. Okay. Ուրեմն այդ տեղադրում են, որ ինչ որ ասացին, որ արյան շրջանությունը ճիշտ տեղի չի ունենում, խնդիրներ են լինում, բոլորը դրանք կարողանան այդ ստենտով ինչ որ տեղադրեն են ճիշտ այդ աշխատանքը տեղի ունենա, մարմինը կարողանա օգնի ձեզ, որ նման տեսակ վերքերը, ցավերը. Sometimes doctor, also people they complain that they walk a little bit and then they have a problem of breathing basically, and that's true. If that's it, because I have to explain a little more. Our heart is the pump that pumps the blood. Yeah. The lungs, it feeds all the oxygen into it, and our basically liver gives all the nutrition inside. So every time, let's say we walk, our muscles get tired,
our body is always trying to feed the oxygen. When we are, the other two is basically either the pump doesn't work, if the heart doesn't work, or the lungs are not strong enough. Some people are smoking a lot, the certain capacity of the lung decreases, and basically they get short of breath because they cannot do it as fast oxygen exchange. Right. Because what happens when we use the oxygen, that we produce CO2, which we have to exhale and Right. get it out. When our body cannot do that as fast, so we get short of breath. We have to do it much faster because we have to exchange that oxygen with CO2 as much as fast as possible. The other part is the heart. If the heart cannot do it as fast enough, then we get short of breath also, because When you there's say certain fast enough, so if it's all in the vein, there are these plaques that is all over, it will stop the, pressure which is applying. the plaques that forms, it can form everywhere, from the arteries that feeds the heart, and all from the aorta that feeds every part of our organs, inside organs, our stomach, our liver, or every So the part. damage will be to Every part of the body. arteries. But one of the most important, the things that happens most commonly is the heart that we see most commonly. The other part that in our legs we see most commonly. These are the most common areas because the arteries of the heart are very small, and plaque formation in that area, it can happen fast and causes the very small arteries that feeding the heart. The other part, we have two kind of arteries in our legs, the small arteries and the big arteries. The small arteries can close much faster. Also, that's why we get the neuropathy part of the problem, because all the blood supply that feed the skin and the nervous system is smaller. Then the bigger arteries gets closed also. That's a little farther down. Right. So a lot of people we see, they already have a heart attack, then they cannot walk also. So that's happens in steps. So whoever had the heart attack, chance of having a peripheral arterial disease is very high. Okay. Ուրեմն այսպես լսում եք, մասնակիցն է ոտքերի վերջությունների զարկերակային հիվանդությունների մասնակիցն է, այստեղ դոկտոր Մասուդի տեսնում եք հեռախոսի համար այստեղ է, որ քիչ առաջ բացատրեց, որ եթե մեկը սիգարետ է ծխում, շաքար ունի, քոլեստերոլ ունի, եւ բոլոր այդ արյան ճնշում ունի, դրանք եւ 50 տարեկանից բարձր բոլորը դրանք պատճառ են լինելու, որ անձը ոտքերի մեջ կամ սառնություն տեղի ունենա, ոտքի ցավեր ունենա, թաթերի ցավեր ունենա, քայլելուց կամ աստիճան բարձրանալուց դժվարություն ունենա, ոտքերի թմրություն, կարևոր ու շատ է պատահում, թուլություն, ոտքերի եւ ոտնաթաթերի սառնություն հաճախ պատահում է, երբ որ այդպես տեսնում էիք երակները մի ձև է, որ չեն կարողանում, արյունը չի կարողանում հասնի ամենածայրամասերին, ոտքի մաշկի խոցեր, գունաթփոխում եւ փայլ, ոտքերի մազաթափություն կամ աճի այսպես դանդաղում, այսպես բոլորը ոտքերի մասին կապ ունեցող, դուք իմացեք, որ դրանք հիվանդություններ են, որ ինքը մասնակետն է եւ կարող եք իրեն ծառայությունից օգտվել, ասացի 3 կենտրոններ ունի, ուզում եմ մեկ անգամ եթե հիշեք, Beverly Hills-ում, եթե գտնում եք կամ մոտիկ եք, այնտեղ Wilshire Boulevard Beverly Hills-ում է, Encino-ում, որտեղ Ventura Boulevard այսինքն Beverly Hills-ում Wilshire Boulevard, Encino-ում Ventura Boulevard-ի վրա է եւ Glendale-ում Glenox Boulevard-ի վրա է, որը Sonora եւ Glenox-ի մոտ է։ Որևէ հարցեր ունեք, կրկնում եմ,
ձեր ոտքերի առողջության համար կարիքը կա վերականգնելու առողջությունը ոտքին վերաբերող ահա մասնակետն է դոկտոր Մասուդին, ժամադրություն վերցրեք եւ անպայման իրեն դիմեք. Doctor, we came to the end of the program. If you want to add something, you're welcome to do it now. Again, I'm going to go back. Whoever they think they have a problem in the legs, is the best thing to do is a screening. One ultrasound can give us a lot of information. We can explain what are the reasons of their discomfort, if they cannot walk or they have swelling in the legs or they have an ulcer in the legs. So by one screening or 20 minutes, half an hour ultrasound, we can find out the reasons behind it, and we can direct the patient to do the right treatment. Right. Or the basic treatment could be only just change of a diet, Right. or could be just a medication to take, or aspirin just to take, a little aspirin to increase the blood supply to the area. So the simplest things we can First, do. you have to examine. Examine. See what's the reason. So any symptoms, someone has a symptom, definitely come and see us. If they have diabetic or smoker, every year there needs to be screened. That's my message. Basically, a lot of people during COVID didn't do much. They didn't come out of their house. Right. I encourage them to come out, do the screening at least once a year, just to make sure what's going on with the legs. Ինչ որ քիչ առաջ ես ասացի վերևում, ասացի սարում է, դամ թաթերի ցավ ունեք, մի քիչ քայլում եք, խնդիրներ է տալիս, հոգնում է, ոտքի թաթի ցավեր ունեք, սառություն ունեք, սրանք բոլորը այս կորոնավիրուսի հետևանքով մարդիկ բժիշկների չեն գնացել, չեն տեսել, բժիշկին չեն տեսել, ուրեմն հիմա ժամանակն է, արդեն կորոնավիրուսը ախտահարված է massամբ, դու կարող եք բժիշկին տեսնել, կարող են որոշ, ասում է, հիվանդություններ հասարակ միայն պետք է տեսնեն ինչ է, նախ ախտորոշում պետք է լինի, կարողանան բժիշկը քննելով իմանա որն է ձեր բարդությունը, այդ հիվանդությունը ձերը ինչ տեսակ է նախ, հետո բուժումները կվերցնեք, ճիշտ ախտորոշումը ձեզ համար կկատարի, գրասենյակը Գլենդելում գտնվում է Գլենոքս փողոց եւ Սոնորայի մասամբ ճիշտ հատման կետում է գտնվում Գլենոքս փողոց 15-11 West Glenox. Thank you for coming so and much. hopefully you'll come back soon. Thank you so much. Այսպես բարեկամներ, ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ձեզ կհանդիպեմ վաղը, մի շնորհ հանդիպ